Das erst was den Morgen im Hamilton, an wessen Zeres war nicht das Klirren des fallenden Kristalls, nicht das hektisch Atmen einer verängstigten Dienerin und auch nicht das scharf Nacken des italienischen Marmors, der einen tausendteiligen Scherbenhaufen empfing. Es war Camillas Schrei. Ein Schrei, der aus einer so tiefen, uralten Skit menschlichen Schmerzes hervordrang, dass selbst die Mieterho in Fenster erzittern ließ. Ein Schrei, der nicht aus Überraschung kam nien, sondern aus was viel dunklerem Erkenntnis. Richard Hamilton, Hochscher, Unternehmer, Multimillionär, Mann mit Image und Einfluss, ließ sein Kafitas fallen, bever überhaupt Verstand, was passiert war. Der Kaffee spritzt auf seinen Mastisch, nederten Hemsiemel, tropft zu Boden und vereinigt sich mit dem Chaos, das sich in Sekunden entfaltet hat. Haben sei den Wurst, und verloren. Brulte die Stimmrau vor Unglauben und Eger, bever überhaupt wusst, worüber sich aufregt, doch Camilla hört ein nicht, die 29, Jereichos ingestellt war unscheinbar im Auftreten. Aber mit einer inneren Welt voller verschlossener Türen stand reglos dabei ein Statue, die zum Leben erwacht war, nur sofort wieder zu versteinern. Ihre Finger zitterten, der Lappen fiel aus der Hand, und ihr Blick war auf das riesige Ölgemälde in der Wand genagelt. Ein Porträt, das Richard tagtäglich sah, unwirklich hinzusehen. Ein Bild, das für ein Trauer bejutet, für Camilla jedoch Wiedererkennung. Sie ging einen Schritt vor langsam, wie durch Wasser. Ihre Lippen bebten, ihre Augen fühlten sich mit Tränen, die sie weder zurück halten noch verstehen konnt. David horcht sei kaum hörbar. David Hamilton, Richard spürt, wie ihm langsam die Farbe aus dem Gesicht wich, nicht wegen des Namens, den hört seit 17 Jahren täglich in seinem Kopf, sondern wegen der Art, wie sei Ausbrach, nicht wie jemanden, den sei aus Irland kennt, nicht wie einen Fremden, sondern wie jemanden, den sei geliebt hat. Camilla trat näher an das Porträt. Der blond Jung darin. Ein Lächeln, halb schüchtern, halb hoffnungsvoll war für Richard ein Erinnerung, für Camilla jedoch ein lebendiges Stück Vergangenheit, Boss, ihre Stimme riss. Meine Mutter hat diesen Jungen adoptiert, ist bei mir aufgewachsen, hat mit mir unter einem Dach geschlafen, an meinem Tisch gegessen und wird mir weggenommen. Sie haben einen Entfu, hit deucht vor unseren Augen, dann dreht sie sich zu Richard Ihr Sohn, Mr. Hamilton, ihr David ist derselbe David, der 5 Jahre lang in meinem Haus gelebt hat. Der Satz schlug ein, wie ein Donnerschlag. Für einen Moment stand die Zeit still. Richard starrt Camilla an, als wäre sie eine Erscheinung, ein Fiebertraum, ein Angriff auf die letzten Bruchstück seiner Realität. Die Haut hinter seinen Ohren begann zu brennen. Sein ganzer Körper war ein einziger Protest. Unmöglich, Prester Höver, mein Sohn ist tot, starb mit 12, ein Unfall auf dem Schulgelände, offiziell Dokument, Behörden, Ermittlungen. Camilla blinzelt, und die Tränen rollten in gültig über ihre Wangen, doch in ihren Augen lag kein Zweifel. Ihr Sohn ist nicht gestorben, wird gestohlen. Von Luton, die wussten, wie man Papier fälscht, wie man Familien manipuliert, wie man Schmerzen zu Geld macht. Ihr Stimme brach Kurs, aber sie kämpft sich zurück, und war mein Mutter und ich war wenn Eugen eins Tales davon, nur nehm, und glaubt uns. Richard schwankt, griff nach der Rückenlehne des Ledersessels, while sein nahe drohten nachzugeben. Sie behaupten, sie wollen sagen, dass David nahe tot war. Ihr Stimme war plötzlich ruhig, erschreckend ruhig. Und das ein Kind, das sie vers, fällt suchen, nur wenn ich stressen von einen entfernt gelebt hat 5 Jahre lang und sie nichts davon wussten. Richard schloss kurz die Augen,
Bilder aus der Vergangenheit drangen durch die Riss seiner selbst, geboten Lugen, ein Sargon Körper, ein überhastet Einschrang, ein Arzt, den nie zuver gesehen hat, ein Sozialarbeiter, der immer zur Unterschrift drängt, ein Freund, der im Riet weiter zu machen, jetzt wird schlecht. Das ergibt keinen Sinn, doch, Mr. Hamilton, es ergibt mehr Sinn, als nen lieb ist. Camilla zog langsam ihre Hände höher, ihre Hände nun vollkommen ruhig, als hätt sei die Kontrolle über Jahr hinweg nur für diesen Moment gesammelt. Ich habe Beweis, Fotos, Dokument, Zeugenaussichten, Banktransaktionen. Und nehmt, ihre Augen funkelten mit einer Antwort, die man nur bei Menschen sieht, denen alles genommen wird und die beschlossen haben, nie wieder Opfer zu sein, nehmt von Luten, die sei kennen, Lut denen sei vertraut haben, Richard spuet, why sich in seinem Inneren etwas zerbrach. Ein unheilvolles Nacken, warum flüstert warum erzählen sei mir das erst jetzt? Camilla trat einen Schritt näher. Weil sei jetzt in Licht bereit sind, die Wahrheit zu hören, die Luft wird schwer, Richard muss sich setzen, sonst wäre gefallen, und für einen Moment herrscht absolut still, nur der Leis Hol einer Vergangenheit, die plötzlich zurückgekehrt war, alles zu zerstörern. Camilla begann zu sprechen langsam, präzise, ohne zu zittern. Eine Frau, die lang geschwiegen hat und nun nicht mehr aufgehalten werden konnte. David torcht in unserem Viertel auf, völlig verstört, in seinen Markenkleidung, die für jemanden wie uns, wie ein Fremdkörper wirkten. Konnte sich kaum an etwas erinnern, aber wusste seinen Namen. Sagt, sein Mutter sei gestorben und sein Vater sei verletzt worden. Richards Atem stockt. War bei St. Andrews, als der Unfall passiert, murmelte benommen. Die Schule behauptet, sei auf der Rückseite des Gellens gestuest und nehm und fand Gemmels die like. Camilla schnitt ihm das Wort ab, weil es kein like gab. Richard schloss die Augen. Wollt weglaufen, sich verstecken, wollt die Welt anhalten, doch die Welt dreht sich weiter. Unaufhaltsam, und Camilla fuhr fort. Meine Mutter erkannt schnell, dass was in Davids Geschichte nicht stimmt. Hat Albtrium von Menschen in Uniform, Menschen mit Klemmbrettern, Menschen, die sagten, sei würden helfen. Und dann, kurz vor seinem 12. Geburtstag, taucht dies Frau auf. Welch Frau? Richards Stimme war kaum noch hörbar. Dr. Patricia Kellerman, Camilla sah ihm in die Augen. Die Frau, die nin damals im Krankenhaus die Trauer, bet erleichtern wollt. Ein Schauer lief Richard über den Rücken. Sei das kann nicht, sei kam zu uns, mit einem angeblichen Dokument vom Jugendamt. Sagt, David muss sofort mitkommen. Mein Mutter versucht zu schützen, aber die Frau hat zwei Männer. Dabei, alles wirkt offiziell, Uniformen, Stempel, Papier später stellt sich heraus, dass alles gefälscht war. Camilla atmet tief ein, als Kämpf sei, wie damals gegen dieselbe Ohnmacht. David schrei, klammert sich an mich. Sagt, kam bit lass mich nicht gehen. Das war das Letzt, was ich von ihm hört. Richard spuet das erstmal wie trennen branden, der Mann, der nie weint, und dann wirsch, und Camilla blickt auf den Boden, fuhr ans Bett, langsam hob Richard den Kopf, was wollen sei von mir. Camilla richtet sich auf. Die Wahrheit und Gerechtigkeit. Und ihre Hilfe, die mit niemandem mehr passiert, was unseren Familien angeten wird. Dan lächelt sei zum ersten Mal, kein warmes Lächeln, ein Lächeln voller Reich, aber bever war weitergehen. Müssen sei mir ein Frage ehrlich beantworten, Mr. Hamilton. Richard nickt mechanisch, sind sei bereit Harris zu finden, wo euren Sohn wirklich gestohlen hat. Auch wenn es Gem und ist,
dem sei seit Jahrzehnten vertrauen. Richard admit schaf ein, und do was Camilla, der Mann war gebrochen, und in Lit beret, Aria blieb stehen unfähig, sich zu bewegen, als die still im Raum, wie ein Jesspans Sail vibriert. Ihr Atem hing schwer in der Luft, sichtbar in der eiskalten Kält, die durch die Ritzen der halbwürfelnden Wind drang, sei spuet, wie die Panik in ihrem Bauch aufstieg, ein heißer, brennender. Noten der ihr Gedanken fast überschattet, doch Hunger war ein gnadenloser Lehrmeister, Hunger Erschaft Mutt, den man nie haben wollt, der man im Turmen sagt nichts, sein bloß an Wissen, fühlt den Raum wie ein Schwarzflat, war groß Brecheltrig, sein Jesse, halb verborgen unter einer Kapus, die von feuchten Schneeflocken bedeckt war, sein Blick ruht auf dem halb auf gegesenen Hähnchenschenkel in Arias Hand wie ein Jäger, der sein Blut beobachtet hat. Ein Moment des Schweigens, ein Moment, der wie ein Prüfung wirkt. Aria spürt, wie sich ihr Finger verkrampfen. Das Fett warm Fleisch klebt an ihren Handschuhen. Sie wollt sich entschuldigen, wollt erklären, dass sie nur überleben wollt. Doch Jeeds Wort het ihr entgleitet. Ihr Hals war so eng, ihr Hirschschlag so laut. Der Mann hab langsam ein Hand, nicht bedrohlich, nachdenklich. Du bist schneller als du aussiehst, murmelt sein Stimmrau, wie von jemandem, der Land nicht just brochen hat. Und hungriger. Aria schluckt. Ihr Körper spannt sich en bereit zur Flucht. Doch et was in seinem Tonfall war anders, kein Wort, kein Hass, nur ein Kugelfeststellung, als het gen. O das, wat het. Der Sturm draußen trommelt gegen die halb eingestues, in Fensterläden. Ein Windbird drückt kalt Luft hinein, die Aria verstellen ließ. Ich wollt nicht, begann sie. Der Mann hab ernüt, die Hand, diesmal entschiedener. Du musst dich nicht erklären. Trat ins Licht, und Aria hat in seinem Gesicht ein Tiefmüdigkeit, keine Aggression, keine Überraschung, Erleichterung, wenn du es nehmen konntest. Und dass ich dich bemerkt heb, dann hast du es wahrscheinlich nötiger als ich. Dies wird treffen Aria stärker als je dro, hung het es tun können. Sei surgert, unfähig zu verstehen, warum dieser Fremd so sprach, als wäre sei kein Gefahr, kein Eindringling, sondern einfach ein Mensch, der Essen brocht. Sei wusst nicht, ob sei glauben konnt, denn in dieser Stadt glaubt man niemandem, doch dann tat etwas Unerwartetes. Dreht sich öffnet die Tür weiter und dutet hinaus in die Petschwars Nacht. Wenn du bleiben willst, bleib. Wenn du gehen willst, geh. Aber da draußen sind Leute unterwegs, die keinen Hunger haben müssen, gefährlich zu sein. Aria erstat, ihr Gedanken rasten, dieser Mann war der größt nach der Stadt oder der einseitig verbündet, den sei je finden would, und dann hört sei es, von draußen, ein Geriach, das sei sofort erkannt, Schritt, viel, zu viel, ihr Herz setzt einen Schlag aus, sei verfolgen. Mich flüstert sei, ihr Stimm brach, als sei den Hähnchenschenkel langsam sinken ließ, der Mann so sei an. Sein Augen währenden sich, wie wir vielleicht 5, ich heb sei skon seit dem Marktplatz hinter mir, der Mann atmet tief ein, dann nickt kein Skak, kein Panik, als hätte gen, auf so etwas juortet. Ging zur Wand, zog einen schweren Metallbolzen heraus und skab den Riegel über die Tür. Das Geriach des schließenden Riegels holt, wie ein Urteil durch den Raum. Dann hast du jetzt kein Wohl mehr, sagt ruhig, Aria zittert, sei blickt zu seinen Händen, sei wern vernarbt, abgekämpft, gezeichnet von Kämpfen, die nicht ihr wären. Warum tust du das? Fragt sei, du kennst mich nicht,
der man saw sei einen Moment lang schweigend an, ich ken Hunger, antwortete and vers waif lang. Mehr muss ich nicht wissen, draußen nirscht Schnee unter schweren Stiefeln, dan Stimmen, dan Schritt die näherkämen, Aria which Zurück, der man stellt sich zwischen sei und die Tür, blade. Hinter mir, sagte ruhig, sei öffnet den Mund, zu protestieren, doch dan hört, sei das erst Pochen in der Tür. Dieses Mal war is kein Hunger, der I her Angst matcht, is war it, was viel größers. An der man, der gerät noch ein fremder Jewisen war nun das Einzige, was zwischen ihrer und der Dunkelheit stand.